সুপ্রিয় দর্শক সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি প্ল্যানেটারি হেলথ একাডেমিয়া সুরক্ষায় প্রতিদিন অনুষ্ঠানে পাওয়ার্ড বাই ইউনাইটেড হসপিটাল। আপনাদের সঙ্গে আছি আমি ডাক্তার অমিতা হাসান। আমাদের জীবনে শিশুদের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আমরা জানি যে আজকের শিশু আগামী দিনের ভবিষ্যৎ এবং শিশুর এই সুন্দর মুখখানি দেখার এই আকাঙ্ক্ষা আমাদের চিরায়ত। কিন্তু যেসব বাবা মারা সন্তানের মুখ দেখতে পাচ্ছেন না বন্ধ্যাত্বের কারণে, তাদের দুঃখটি আজন্মকালের। 1978 সালে লুই ব্রাউন যখন বিশ্বের প্রথম টেস্ট টিউব বেবিটি জন্ম নিল, তখন কিন্তু এই চিত্রটি পাল্টে গিয়েছে। সেই টেস্ট টিউব বেবির অনেক আধুনিকায়ন হয়েছে এবং বর্তমানে এমন একটি পর্যায়ে এসে পৌঁছেছে যেখানে এই আইভিএফ অথবা টেস্ট টিউব বেবির সফলতার হার অনেক গুণে বেড়ে গিয়েছে এবং নিঃসন্তান দম্পতিদের জন্য সেটি নিঃসন্দেহে সুখবর বয়ে এনেছে। আমাদের আজকের তাই অনুষ্ঠানে আমরা আলোচনা করছি বন্ধ্যাত্বের চিকিৎসা পদ্ধতি ও টেস্ট টিউব বেবি নিয়ে। এবং আজকের এই বিশেষ সেগমেন্টে আমাদের সঙ্গে যুক্ত হচ্ছেন ইন্ডিয়া থেকে আগত ডাক্তার শ্রী রেবতী সাদাশিবম, কনসালটেন্ট রিপ্রোডাক্টিভ অ্যান্ড ফার্টিলিটি মেডিসিন, চেন্নাই, ইন্ডিয়া। ওয়েলকাম Dr. Sri Revati Sadasivam to our show. Thank you. So I'd like to thank you for coming Bangladesh and share your knowledge to us. So first of all, actually what we are talking, that's the infertility, and that is the core problem with the fathers and mothers, that they don't get they don't procure the child. So can you just explain in a short what are the cause of infertility in this area? Okay. Generally, whenever we are handling a couple with infertility, we need to evaluate both husband and wife. Many a times in our country, what happens is wife is being completely evaluated, but husband is left behind. First, let's start with wife. Whenever the eggs are not growing properly or the quality of eggs are not good enough, then it could lead to infertility. Similarly, if the uterus is not strong enough to hold a baby, or the uterus has some structural abnormalities, that can also lead to infertility. The other thing is we call fallopian tubes. When these fallopian tubes are blocked, it prevents the couple from conceiving naturally, but these are all easily identifiable problems which on identification can be immediately corrected and they can step up, they can become parents. The other thing is husband's aspects have to be evaluated simultaneously along with wife, because almost 30 to 35% of couples suffering from infertility do have male partner issues. So that also should be addressed simultaneously. Sperm, it is a very simple technique. We do semen analysis and we identify if these sperms are healthy and good enough and whether the partner is capable of fathering a baby. Yeah. So thank you very much, and I want to discuss about the social consequence aspect of infertility. Most of the times in the subcontinents, females are blamed for the infertility and male are on the upstairs. Yeah. So you said that more than 35% are contribution from the male part. Yeah. So how do you mitigate this problem in your area or in the society? I think whenever a couple encounters a doctor, especially with these fertility issues, not just a gynecologist, even a family physician or a general physician, we need to address the issue in a global way. The wife alone should not be considered separately, because rearing a baby, procreating a baby, it involves both husband and wife. So both have to be counseled simultaneously. Before we straight away write and give away a test, we need to counsel them that how a baby is formed, what are all the points problems can occur. So that gives them a better understanding. If we have a headache, if we have a stomach pain, we don't think about visiting a doctor. But when we have fertility issues, most of the times only wife will enter the cabin, husband will stay out of the cabin of a doctor. So I think the social awareness has to reach the couple that it is a very simple problem. Just like any other medical issue, they can very boldly, they can walk into a consultation cabin, they can have a counseling and then they can start with their investigation treatment modality. Nobody forces the couple to start the treatment immediately. A basic understanding of the problem will help them to let out. Okay. So another important question from my side, that is when we actually declare a couple as an infertile, how long after marriage, how long they will try for the baby, and it has some cycle relevant with the
cycle. So how do you counsel the patients when come to initially that they should try, how long, and when you call them the infertile? This is actually a very important question, because when a couple is trying to make a baby, when they are planning for their family expansion, they should try at least for 1 year. Husband and wife should stay together and they should plan for pregnancy at least for 12 months. We see patients from both ends of spectrum. Patients jumping into the cabin of a gynecologist within 2 months, and patients not getting the consultation from a doctor for 12 years. So both are not good enough. 1 year is the ideal time to try for pregnancy, because nature has its course. It will take its time, and pregnancy cannot happen like a magic. So we need to give them at least 1 year time. Provided there's another exception in this, if the wife's age is more than 35 years, we give them only 6 months. Okay. Because this age of 35 years is very, very relevant for Asian population. It is at this period of time that the eggs start declining. So if they are not able to plan their pregnancy within 6 months of trying continuously, then I think they can visit a consultant, take an opinion, and then they can step forward. Yeah, thank you. So, what are the social or environmental factors that has role on infertility? Because we are taking some junk foods, some fruits or vegetables that is polluted with the chemicals, and another thing is the careerist people, they started their life a bit late, and what are the ideal age of for the pregnancy? So, can you just give us an idea about this? Yeah, social reasons have taken the front row of late, especially over the last 10 years. In the last decade, the percentage or the incidence of infertility has shot up almost by 3-fold, 4-fold. Most important reason is the delayed age of marriage, considering the profession as priority. Initially, the age of marriage was around 18 to 25. Now, the average age of marriage has gone up to 30, 35 plus. So, I think the age of marriage has to be considered. It neither has to be less than 20 years, but the ideal age of marriage is somewhere around 21 to 25 years. Because nature has given a body. 21 to 29-year-old women has got the maximum fertility potential. So, it's better we get married, and it's better we give babies the priority, because profession is always there to wait. Let's not give profession the priority. Just like time, age is something that we cannot reverse. However much money we invest, age is something which we cannot get back. This is very, very valid, especially for the wife side. At least a husband's age can hold. But wife's age is very, very important, not just in conceiving a baby, but also to give a healthy baby, both physically and mentally. Generally, babies from younger mothers have good IQ. So, I think age is very important. The other thing, as you rightly pointed out, it is the food that we have started consuming. Both the partners are job going, so junk food, ready to cook food, everything has found a significant place in our kitchen, and in most of the cooking happens in the fridge, it's not in the kitchen. I think stored food has to be avoided. There are certain chemical components which are used in tinned foods, packeted foods, and even prolonged stored foods, which is not very good for the gametes. Consider it to be the egg, consider it to be the sperms. More than the eggs, sperms are very, very sensitive to these chemical components, both pesticides, insecticides, which are used to, to retain the longevity of the food. Whatever we are using to retain the longevity of the food, it is very harmful. Exactly. And similarly, the electromagnetic radiation, that holds a very, very significant place in our today's infertility pandemic, I should say, because the first cell in the body to get affected because of electromagnetic radiation is the sperm. That's why the average sperm count of men have declined after the advent of so many electromagnetic gadgets that we use. That's we are using, and some towers. Towers. We are always within the zone of electromagnetic radiation, be it a Wi-Fi zone, be it a cellular, mobile phone, everywhere, cardless phone, everywhere. We are always in the electromagnetic zone. Exactly. So, I can explain the whole thing in Bengali for my people. So, দর্শক আমরা আসলে যে বিষয়টি নিয়ে এতক্ষণ রেবতীর সাথে কথা বলছিলাম, ডাক্তার রেবতীর সাথে, সেটি হচ্ছে যে আসলে মূল কারণটি যে ইনফার্টিলিটি বা বন্ধ্যাত্বের মূল কারণটি আসলে দুটি জায়গায়, একটি ফিমেল বা আমাদের মেয়েদের ক্ষেত্রে, এবং আরেকটি হচ্ছে মেল বা পুরুষদের ক্ষেত্রে, মেল ইনফার্টিলিটি এবং ফিমেল ইনফার্টিলিটি। এবং এর পেছনে
আসলে সামাজিকভাবে যে তাদেরকে মেয়েদেরকে হেয় প্রতিপন্ন করা হয়, ইনফার্টিলিটি বা বন্ধ্যাত্বের জন্য কিন্তু একটা সময় ছিল যখন মেয়েদেরকে এককভাবে শুধুমাত্র দোষারোপ করা হতো। কিন্তু ডক্টর রেবতী যেটি বললেন যে সেটি হচ্ছে যে প্রায় 35%, মোর দেন 35% ইনফার্টিলিটি বা বন্ধ্যাত্বের কারণ কিন্তু পুরুষ। কাজে যখন একটি ইনফার্টিলিটি বা বন্ধ্যাত্বের কারণ খোঁজা হয় তখন কিন্তু হাজব্যান্ড ওয়াইফ বা কাপল উভয়ের জন্যই কিন্তু সেটি খোঁজাটা খুব জরুরি, কারণ সেখানে হয়তো কারণটি লুকিয়ে থাকতে পারে। এছাড়াও আরেকটি যে বিষয়গুলো আমরা আলোচনা করলাম সেটি হচ্ছে যে বিভিন্ন রকমের যে সোশ্যাল ইম্প্যাক্ট রয়েছে, যে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এই ইনফার্টিলিটির কারণে সামাজিক একটি সমস্যা হচ্ছে, তাদের পারিবারিক সমস্যা হচ্ছে, একই সঙ্গে যে ইনভায়রনমেন্টাল বা পরিবেশের যে কারণগুলো, বিশেষ করে যে রেডিও ম্যাগনেটিক যে ফিল্ডের কথা বললেন, আমরা মোবাইল দ্বারা আবৃত, আমাদের আশেপাশে টাওয়ার দ্বারা আবৃত, যে কোনো ওয়াইফাই জোন দ্বারা আবৃত, তো সব কিছুই কিন্তু আসলে স্পার্ম বা যেটি আসলে আমরা শুক্রাণু যেটি বাচ্চা হওয়ার জন্য জরুরি সেটি কিন্তু অ্যাফেক্টেড হয়, এবং ডিম্বাণু বা এগ কিন্তু অ্যাফেক্টেড হয়। একই সঙ্গে যে ফুড কেমিক্যালসগুলো আমরা খাচ্ছি, বিশেষ করে আমাদের যান্ত্রিক জীবনে আমরা ভীষণভাবে ক্যারিয়ারিস্ট, ফলে দেখা যাচ্ছে যে অনেক জাঙ্ক ফুড অথবা প্রিজার্ভ ফুড আমরা খাচ্ছি, সেটিও কিন্তু স্বাস্থ্যের জন্য সুবিধাজনক নয়। এবং আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ কথা উঠে এসেছে, সেটি হচ্ছে বয়সটি, যে আসলে একটি ন্যাচারাল একটি বয়স রয়েছে এই প্রেগনেন্সির জন্য, এবং সেটি উনি ডাক্তার রেবতী যেটি বললেন যে 21 থেকে 29 সেটি সবচেয়ে আইডিয়াল এজ এই গর্ভধারণের জন্য। কাজে এই তথ্যগুলো, বিষয়গুলো কিন্তু আসলে ইনফার্টিলিটি বা বন্ধ্যাত্বে ভোগার আগেই কিন্তু আমাদের জানাটা কিন্তু জরুরি। ওকে, উই আর ব্যাক টু ডাক্তার রেবতী again to you. So we discussed about some causes of infertility, and now I want to know what are the different forms of treatment of infertility. How can we categorize the treatment of infertility? Okay. A young couple who's married less than 2 years or 3 years, when they step into our cabin, we immediately do not start them on treatment. We evaluate the reasons. Why is there a delay in pregnancy by more than a year? We start the treatment only if there is a delay in pregnancy for more than a year. If it's a very small issue, like the eggs are not growing properly or the sperm motility is little on a lower side. So if there are some small issues, it is correctable with medicines. Based on the problem identified, we give them the corrective medicines. Right. We tell them when to plan for pregnancy. We teach them about the fertile period, and we encourage them to become pregnant naturally. Immediate treatment is not needed for all couples. If there is a problem which is of moderate intensity, the number of eggs are less or the quality of eggs are less, if there is no proper ovulation or the sperm count motility is little on a lower side, then we step up to the next level of treatment. We call it IUI. IUI is intrauterine insemination. Sure. It is a very basic form of assisted reproduction, Yes. which works good for young couples who are not able to conceive naturally. So the mechanism of pregnancy in IUI is also like natural conception. These couples' pregnancy is no way different. But if the issue is quite major, if both the tubes are blocked or the couple is aged, there are absolutely no sperms in the semen sample, or if the egg count is very less. So if the couple is encountering major fertility issues, Right. then the couple has to step up to the ultimate mode of treatment. We call it in vitro fertilization, IVF. So that's the highest level of treatment available. So we categorize the patients based on their underlying issues. Okay, thank you. So we will go for a break. Before that, I can translate the whole thing Yeah. to my viewers. সো সুপ্রিয় দর্শক, আমরা আসলে কথা বলছিলাম যে আসলে এই যে বন্ধ্যাত্বের বা ইনফার্টিলিটির কী কী ফর্মে আসলে ট্রিটমেন্টটি হতে পারে। ডাক্তার রেবতী যেটি বললেন সেটি হচ্ছে যে প্রাথমিকভাবে কিন্তু ওনারা আসলে সবার আগে পর্যবেক্ষণ করেন, তাদেরকে সময় দেন, এবং স্বাভাবিক বা ন্যাচারাল পদ্ধতিতে যদি সেই বাচ্চাটি হতে পারে। যদি কোনো কারণে যদি স্ট্রাকচারাল কোনো প্রবলেম থাকে, যেমন হচ্ছে যে টিউবে যদি কোনো ব্লক থাকে, কারো যদি ওভুলেশনে কোনো প্রবলেম থাকে বা হরমোনাল কোনো প্রবলেম থাকে, সেগুলো তার প্রথমে কারেক্ট করে নেন। এবং দ্বিতীয়টি হচ্ছে অনেক ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে তারপরে যদি সেটি না হয় তাহলে হয়তো ওভুলেটরি ইন্ডিউসিং ড্রাগ যেগুলো রয়েছে, যেটা ওভামটাকে তৈরি করতে পারে, সেটিরও ব্যবস্থা করেন। এবং IUI
ইন্টারইউটেরাইন ইনসেমিনেশন সেটি আরেকটি পদ্ধতি, বিশেষ করে ইয়াং কাপল যারা রয়েছে তাদের জন্য সেটি ভীষণভাবে কার্যকরী। এবং সর্বশেষে যদি সব কিছুই ব্যর্থ হয় তাহলে যে পদ্ধতিটি রয়েছে সেটি হচ্ছে আইভিএফ, ইন ভিট্রো ফার্টিলাইজেশন, বা যেটিকে আমরা সংক্ষেপে অনেকে টেস্ট টিউব বেবি বলে থাকি। এই বিষয়গুলো এ পর্যন্ত আমরা আলোচনা এসেছে। আমরা আলোচনার পরে এসে আমরা আইভিএফ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করব। সে পর্যন্ত আমাদের সঙ্গেই থাকুন। সুপ্রিয় দর্শক, আবারও স্বাগত জানাচ্ছি সুরক্ষায় প্রতিদিন অনুষ্ঠানে। আপনাদের সঙ্গে আছি আমি ডাক্তার অমিতা হাসান। আমরা আলোচনা করছিলাম বন্ধ্যাত্বের চিকিৎসা পদ্ধতি ও টেস্ট টিউব বেবি নিয়ে, এবং এই আমাদের আলোচনার সঙ্গে যুক্ত আছেন ডাক্তার শ্রী রেবতী সাদাশিবম, কনসালটেন্ট রিপ্রোডাক্টিভ অ্যান্ড ফার্টিলিটি মেডিসিন। Dr. Revati, so welcome you again. So we are talking about the different forms of treatment of infertility, and one of the important, the final solution is the in vitro fertilizations, or in short we are called the test tube baby. So we heard that the first test tube baby was born in 1978, Louis Brown, and that made a massive change in the worldwide. That gives a ray of light to the infertile couple. So these so many years have been passed by this time. So what are the advancement in this ground, in the IVF technique? So what are the newer technique you are following regarding the IVF? And before that, can you explain the basic concept of the IVF? Yes. Actually, IVF, when it started long way back in 1978, the success rate was as low as 20%, 22%. But now we have come a long way around. Now the success rate has gone up to 70% and 75%, and that's a massive breakthrough. Because creating something it's a big thing. Science alone cannot help. Nature's help is also needed in that. So with regards to the scientific advancements, I would say in simple words, IVF has 4 steps. Okay. Basically, the first step will be to stimulate the ovaries of the wife. We are trying to produce good number and good quality of eggs from the wife. Okay. So that will include 7 to 9 days of hormonal injection for the wife, and we make the wife develop good number of eggs. Second step will be egg pickup. We will collect those eggs from the wife's ovaries with the help of a transvaginal ultrasound. And after the second step, once the eggs are collected outside the body, the same day the husband will provide semen sample, and now the sperms of the husband and the wife's eggs are injected together. This is a very important step that people should know, because even till date there is a myth around IVF that this will involve the gametes of different partners. Right. It is not like that. It is the wife's eggs and the husband's sperms which are injected together. And the third step would be the embryo culture. After injecting the sperm into the egg, we culture it in an incubator. The embryos are grown, and after the embryos are grown, the final step or the fourth step would be to place the embryo into the uterus of the women. Right. So normally all these things will happen in the fallopian tube of the women because of some medical issues. Now this is happening outside the body, as close to nature as possible. Right. So, but ultimately it is the wife's eggs and it is the husband's sperms that we are injecting. So, this is something that all of us should know, so that this myth goes away. Yes. And the next step is, initially the success rate was, as I told you, it was around 20%. How it gradually escalated is mainly because of the infrastructure of the embryology lab. We are trying to provide an environment for these eggs and the sperms to grow, just like an intrauterine environment in terms of temperature, in terms of gases. So there are so many advancements in terms of the incubators that we use, in terms of the purified gases that we use. So we try to culture the embryos. Similarly, around 2000s or 1990s, the success rate came up to somewhere around 50-55%, because we were culturing the embryos only for 72 hours, Right. day 3 embryo we call it. But now this date we have the success rate gone so high, it's because of the extended embryo culture. Or sequential embryo culture, is it? It's a next Extended, part. right, right. It's called the extended embryo culture.
we grow the embryo up to 120 hours, that is 5th day, till actually nature has given the sign of viability only to a 5th day embryo. Naturally, when a woman is trying to become pregnant, only a 5th day embryo gets into the uterus. So, we are trying to mimic very close to nature so that the success rate goes high. So, that is called the extended embryo culture, and that is one of the major breakthrough, I should say, for the enhanced success rate. Okay. And similarly, lot of issues are being addressed now. When the egg count is low, we have a lot of technical advancements. Yes. And similarly, when the male sperm factor is abnormal, we have special forms of treatment for them as well. Okay, so let me explain in Bengali first. So, test tube baby যে ট্যাবুটি বা মিথটি রয়েছে অনেকের মনে এটি নিয়ে সন্দেহ রয়েছে যে এটি বোধহয় যখন আমরা উনি ডাক্তার রেবতী যেটা বললেন যে প্রথমত মায়ের যে এগ বা এমব্রায়ো মানে এগগুলো রয়েছে সেটাকে আগে বেশি পরিমাণ উৎপাদন করার জন্য কিছু ইনজেকশন বা হরমোনাল ইনজেকশন দেওয়া হয় এবং সেটি যখন খুব ভালো পরিমাণ উৎপন্ন হচ্ছে সেটিকে নিয়ে এবং সে স্পার্মটি থেকে কালেকশন করে ওনারা বাইরে সেটির ফার্টিলাইজেশনটি ঘটান এবং এক্ষেত্রে আরও নিউয়ার টেকনিক এসেছে যে যেটা বলছেন যে কালচারটি ব্লাস্টোসিস কালচার টেকনিক বলছেন যে আর এক্সটেন্ডেড কালচার যেটি করছেন দীর্ঘদিন ধরে মানে পঞ্চম দিন পর্যন্ত রাখছেন এই বিষয়গুলো কিন্তু সাকসেস রেটকে অনেক বাড়িয়ে দিচ্ছেন কাজেই এখানে যারা যে কাপলটি টেস্ট বেবি নিচ্ছেন তাদেরই স্পার্ম এবং তাদেরই এগ এই দুইটিকেই কিন্তু ফার্টিলাইজ করা হচ্ছে এখানে কিন্তু কোনো তৃতীয় কোনো কিছু সংমিশ্রণ হচ্ছে না এটি উনি একদম স্পষ্টভাবে আমাদেরকে বললেন এবং ক্লিয়ার করলেন এবং আরেকটি বিষয় হচ্ছে যে এর মধ্যে আধুনিক কিছু পদ্ধতি রয়েছে এরপরেও যদি কোনো রকমের কোনো ঝামেলা হয় নিশ্চয়ই তারা সেটি এনকাউন্টার করছেন এবং আরেকটি বিষয় সাকসেস রেট একটা খুব ইম্পর্টেন্ট যখন নাকি শুরু হলো তারপর থেকে এর সাকসেস রেট খুব কম ছিল 20-30%, কিন্তু এখন কিন্তু অনেক খানি সাকসেস রেট বেড়ে গেছে এবং এটার উপর নির্ভর করছে যে আইভিএফ এর সফলতা কতখানি ডক্টর রেবতী ওয়েলকাম ব্যাক টু ইউ সো হোয়াট আর দ্য সিলেকশন ক্রাইটেরিয়া ফর IVF টেকনিক সো হুইচ কাপল আর অ্যাকচুয়ালি enlisted for this? Okay. The commonly needed indications would be when both the fallopian tube of the wife is blocked. They cannot conceive naturally, neither they will be benefited with IUI. So, they will have to undergo IVF because whatever I told you is happening naturally in the fallopian tube. When those tubes are blocked, there's no point in waiting for a long time. So, when both tubes are blocked. And similarly, when the egg count of the wife is very less. If they will be unable to conceive naturally and even with IUI. It all needs a basic number of eggs to conceive. So, when that cutoff is below, then they will have to step up to IVF without making any delay. Right. And the third factor would be the sperm factor from the husband. When the sperm count is extremely low, or we call a condition called azoospermia, totally there will be no sperms in the semen, then those couples should not wait for conceiving naturally because as days roll by, the condition gets even worse and even the success rate with IVF treatment gets little lower. So, we shouldn't delay the treatment if these indications are involved. So, any age is considered for this? I mean, a couple more than 40 years of age, if they are planning for IVF, so is that possible? Yes, it is possible. Actually, IVF is reserved for the elderly aged couples without any hesitation. Some people think, okay, now we are 40, 41, 42 years, so there is no point of having a child hereafter. But there is a scientific boon and that's IVF. They have a ray of hope. They can definitely step into a gynecologist and take an opinion or a counseling session. Age is not the limit for IVF. Provided the egg count and the egg quality is good enough, IVF can give them the chance of pregnancy and they can also mother a baby. Right. So, what are the, I mean, if a couple is going for the IVF treatment, they have to go a long procedure. Yeah. The female has to inject so many hormones after for the procedures. So, what are the common side effects? What are the complaints regarding these issues? Before the side effect, the major effect will be the wife undergoes injection for almost 7 to 10 days. So, 7 to 10 days of injection, not everybody is able to take it. It's not a side effect, but that multiple injection, 7 to 10 days of daily injection, patients need to bear. That is one thing. Side effect, I would say, it completely depends upon the kind of hormones that we use. There are actually so many types of different types of hormones available in the market.
It all depends. Side effect depends on the choice of product. If we are using the highest Right. purified and recombinant hormones, it is not going to give any kind of side effect to the women. But if they are going to cut down the cost of IVF treatment, if they are going to compromise the quality of hormones that they use, then the side effect arises. They might put on weight, they develop acne, their mood is little low, they are not able to carry out their regular activities, always they are in a depressed mood. All these things happen when the purification of the hormones is compromised. Right. It all comes with a cost cutting factor, because recombinant hormones till date are imported from Scandinavian countries, so they are quite expensive, but they give very good results and we don't encounter any kind of side effects. ওকে ডক্টর রেবতী, যেটি আসলে বললেন যে সেটি হচ্ছে যে আইভিএফের কিছু সাইড ইফেক্ট বলবো না, সেটি হচ্ছে যে ইনজেকশনগুলো হরমোনগুলো দেওয়া হচ্ছে তার জন্য কিন্তু কিছু কনসিকোয়েন্স রয়েছে, এবং এটি যেটা রেবতী যেটি বললেন সেটি হচ্ছে যে সেই ইনজেকশনগুলো দেওয়ার পরে অনেকের হয়তো কিছুটা বিষাদগ্রস্ত হতে পারে, এটি লং প্রসিডিউরে যাচ্ছেন, এটি অনিশ্চিত যাত্রার দিকে যাচ্ছেন, সেখান থেকেও একটু ডিপ্রেশনে ভুগতে পারেন, এবং যেহেতু তারা ভীষণভাবে আকাঙ্ক্ষিত থাকেন এটি সন্তানের জন্যে, কাজেই সেখানে অ্যাংজাইটি অথবা এই দুশ্চিন্তাটি কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে তাদেরকে পেয়ে বসতে পারে। এই বিষয়গুলো কিন্তু আসলে এটার সাথে যুক্ত আছেন। ওকে ডাক্তার রেবতী, সো উইল গো ফর এ শর্ট ব্রেক অ্যান্ড উইল ব্যাক টু সুন। সুপ্রিয় দর্শক, আমরা বিরতির পর এসে আলোচনা করব যে মেল ইনফার্টিলিটি বা পুরুষ বন্ধ্যাত্বের যে কারণগুলো রয়েছে এবং তার আসলে প্রতিকার কী রয়েছে। সে পর্যন্ত আমাদের সঙ্গেই থাকুন। সুপ্রিয় দর্শক, আবারও ফিরে এলাম সুরক্ষায় প্রতিদিন অনুষ্ঠানে। আপনাদের সঙ্গে আছি আমি ডাক্তার অমিতা হাসান। আমরা আলোচনা করছিলাম বন্ধ্যাত্বের চিকিৎসা পদ্ধতি নিয়ে এবং একই সঙ্গে টেস্ট টিউব বেবি নিয়ে বেশ গুরুত্বপূর্ণ তথ্য আমরা শুনছিলাম। ডাক্তার শ্রী রেবতী সাদাসিবাম আমাদের সঙ্গে রয়েছেন। ডাক্তার রেবতী, আমরা we discussed before the break about the male infertility. So what are the common causes of the male infertility and what are the forms of treatment, initial treatment and advanced treatment for the male infertility? First, I would like to list down the social causes: altered food habits, obesity, and lack of sleep. These three things are causing the most, they are the leading reasons for male infertility. I think obesity it's definitely on the rise, and similarly lack of sleep. Most of the males have started taking up night call. If there is no proper night sleep, we call it spermatogenesis. The process of sperm production is hampered. And similarly, obesity will raise their body temperature and the whole process of production of sperms are hampered. So these two things I think should be taken into account. And similarly, good physical activity, minimum 45 minutes a day with good organic diet is very important. And the next thing would be when we step into the medical reasons. The first common issue would be hormonal reasons. Sometimes the male hormone level is little low, it is below the reference range. Then the process of sperm production is not happening properly. Sometimes men on chronic medications, it could be because of kidney failure or heart failure or chronic hypertensive medicines. Or diabetic. Diabetes. These are common things. General medical illness can also hamper their fertility potential. And any medicine which is taken on a long-term basis, like anti-seizure medicines that they take, or chronic headache they take, migraine medicines, even these things can affect the production of sperms. So general medical illness will also bring down their fertility potential. Very few males also suffer because of male infertility due to genetic reasons. Their male reproductive organ structurally or functionally they are abnormal, and genes can also contribute to it. So these are all the common reasons. And when we start discussing about the treatment modalities, the basic form of treatment, as we said before, is IUI. We just wash the sperms and inject the good motile sperms into the uterus of the women, all that is needed for a pregnancy. If the sperm problem or the motility is little on a lower side. But if these issues are quite major, for example, the sperm count is low, motility is low, sperm head morphology is altered, the sperm shapes are abnormal, then these are all, the common reason for abnormal shape of sperm is only environmental reason. So when we encounter all these problems together, then we have to step up to
test tube baby treatment, IVF. We have certain unique treatment modalities in IVF to treat sperm problems. The first amidst is ICSI, intracytoplasmic sperm injection. So what we do is we segregate the healthy looking sperms out of the available cohort and we inject it directly into the eggs. Okay. So that's called ICSI, and this tremendously benefits male with sperm abnormalities, and it gives very good success rate. And this is the technique as of date which can overcome the male fertility issues. And there is another, I should say a newer technique, and that's called IMSI. This is relatively a new kid in the basket. It's called intracytoplasmic morphologically selected sperm injection. This tremendously benefits males with sperms who have abnormal shapes of sperms. Because just injecting a sperm head into the egg doesn't give us a healthy embryo. The sperm head should also be of proper shape with proper fertility potential to give us good success rate. So that is the most advanced technique. To give the maximum success rate would be the IMSI technique. Okay. So two advanced technology বা টেকনিক অ্যাকচুয়ালি ইউ আর টেলিং। সো দর্শকদের জন্য বলছি সেটি হচ্ছে যে যদি পুরুষ বন্ধাত্বের ক্ষেত্রে আমরা দেখছি যদি সেই যে স্পার্মটি রয়েছে, প্রথমত যেটি গুরুত্বপূর্ণ কথা বলেছেন সেটি হচ্ছে যে তিনটি জিনিস বিশেষ করে পর্যাপ্ত ঘুম, সুস্থ স্বাভাবিক খাবার এবং একই রকমভাবে ফিজিক্যাল যে এক্সারসাইজ যেটি রয়েছে সেটি কিন্তু আসলে স্পার্ম জেনেসিসের জন্য বা জেনারেট করার জন্য কিন্তু খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এবং একই সঙ্গে যেটি বলেছেন যে এর পরেও যদি কারো মানে স্পার্মের পরিমাণ বা সংখ্যা যদি কম হয় বা এর মোটিলিটি অথবা এর মুভমেন্ট বা চলাফেরাটা যদি ভীষণ কম হয় সেক্ষেত্রে কিন্তু আইভিএফ টেকনিকে যেতে হবে। এবং বর্তমান আধুনিক চিকিৎসা পদ্ধতি রয়েছে যেটি এক্সি বলছেন, ইন্টারসাইটোপ্লাজমিক, যেটি আসলে ইনজেক্ট করা হয় এবং সেটি কিন্তু ভীষণভাবে কার্যকরী। তো আসলে সেখানে হতাশার কিছু নেই, যারা মেল বা যারা ইনফার্টাইল রয়েছেন তাদের জন্য কিন্তু অনেক আধুনিক চিকিৎসা পদ্ধতি রয়েছে। সো উই ক্যান গো ফার্দার সাম ডিসকাশনস, দ্যাট ইজ সাম স্পেশাল টেকনিক ফর IVF লাইক blastocyst culture, like glue. I mean mostly who are the tendency to recurrent abortion mostly. If you place the embryo, and another thing is that you are placing more than one embryo into the uterine cavity in case of IVF most of the time. Yeah, actually when we were doing day 3 embryo transfers, 2-3 embryos were needed to be placed within the uterus because the survival rate of the embryos were less. But now because we have extended the culture, because we have gone up to blastocyst culture, 1 or maximum 2 embryos is fine. We don't need multiple embryos because blastocyst is already a viable embryo. So the chance of success is very high. So I think maximum 2 embryos is permitted. Okay, selected embryo can be also placed. So what another last question for you, because we are at the end of our program. So what are the common I mean inspiration, I mean some techniques you are telling your patients for conceive and for who are tendency to recurrent abortions? So what are the common precaution you want to take for this patient? First precaution from the patient side, we would say lifestyle changes. Stress-free lifestyle, they should reduce their night work, proper food, proper diet and proper rest. So, and appropriate weight management. Obesity is something which can reduce the success rate of IVF, and that is also one reason for recurrent abortion. If wife weight is above the cutoff, that by itself can contribute to recurrent abortion. So first one is lifestyle changes. The second thing medically that we would suggest or add upon to their therapy would be laser hatching and embryo glue. These two techniques are embryology aspects. I would say before transferring their embryo, we do that laser hatching so that the embryo goes and it sticks well to the uterine lining. So their chance of success is high. This tremendously benefits couples suffering from recurrent IVF failure. Some people even after going for IVF, they do not succeed. So for that particular subset of population, it really helps. Similarly, embryo glue is one form of culture media. It improves the stickiness of that embryo. We are trying to make that embryo go stick to the uterus
just like a seed sticks to the soil, roots and grows, we are trying the same with human embryo also. These two techniques will improve the attachment or the implantation of the embryo to the uterine lining. Okay, one more last question, just in a few shorts. Any menopausal women, Yeah. so can go for IVF or can they try for IVF? Yes, menopausal women can also try for IVF provided her general medical fitness, provided her body permits pregnancy. Okay. We do a general evaluation, we find her heart, kidney, liver, everything is fit, her uterus is fit, then yes, IVF can help her. Okay, thank you very much for the knowledge sharing and nice information regarding the IVF and infertility. Thank you so much. ওকে, সুপ্রিয় দর্শক, আমরা একেবারে শেষ পর্যায়ে ডাক্তার শ্রী রেবতী সাদাশিবম যে তথ্যগুলো আমাদের এই সেগমেন্টে দিলেন, তার মধ্যে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ যে তথ্যটি রয়েছে সেটি হচ্ছে যে আসলে কিভাবে যাদের বারে বারে অ্যাবর্শন হওয়ার সম্ভাবনা থাকে সেক্ষেত্রে আরও কিছু টেকনিক রয়েছে, লেজার হ্যাচিং টেকনিক এবং গ্লু টেকনিক, যেটি দিয়ে আসলে আমরা ইউটেরাসের ভেতরে সেটিকে আরও সুন্দরভাবে সেটাকে আটকানো যেতে পারে এক। আর দ্বিতীয়টি হচ্ছে যে কিছু লাইফস্টাইল মডিফিকেশন, বিশেষ করে পর্যাপ্ত ঘুম, ওবেসিটি বা এই যে স্থূলতা থেকে নিজেকে রক্ষা করা এবং সময় মতো প্রেগনেন্সি আসলে নিয়ে নেয়া, এই কতগুলো গুরুত্বপূর্ণ তথ্য উঠে এসেছে। এবং সর্বোপরি যারা অলরেডি যাদের মাসিক বন্ধ হয়ে গেছে বা মেনোপজাল হয়ে গেছেন তাদের জন্য কিছু আশার বাণী রয়েছে। তাদের যদি বডি ফিটনেস থাকে তাহলে কিন্তু তারা IVF এর ক্ষেত্রে অনেক ক্ষেত্রে যেতে পারেন। তো আমরা আসলে বন্ধ্যাত্বের যে আধুনিক চিকিৎসা পদ্ধতি এবং IVF নিয়ে অনেকগুলো তথ্য পেলাম, আশা করছি আপনাদের কাজে লাগবে। এটি সুন্দর শিশুর মুখ দেখার জন্য আমরা সর্বদা উদ্গ্রীব থাকি। সেই যারা নিঃসন্তান দম্পতি রয়েছেন তাদের সেই আশাটি পরিপূর্ণ হোক, ভালো হোক। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন।